ما هي تفاصيل الخطة الأمريكية لإيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر؟ مرحبا يا شباب ومرحبا يا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اليوم رح نبلش بعنوان جديد من وسائل الإعلام البي بي سي العربية. And if you haven't subscribed to my channel, make sure you join it so you don't miss any new video. وخلينا نبلش. ما هي تفاصيل الخطة الأمريكية لإيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر؟ خلينا نشوف الكلمات الجديدة. تفاصيل جمع plural and the singular is تفصيل. So this is called broken plural. تفاصيل. I will explain this idea later in this video, so stick to the end. إيصال يعني توصيل, delivery. Have used this word in previous headlines. Then we have عبر البحر. عبر is across. البحر, the sea. Across the sea. عبر البحر. مرة تانية. ما هي تفاصيل الخطة الأمريكية لإيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر؟ Now it's your turn to do it with me or after me. ما هي تفاصيل الخطة الأمريكية لإيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر؟ ممتاز. Now let's look at the English. What are the details of the American plan to deliver aid to Gaza across the sea? And the text in phonetics, you can read it by yourself. It's easy. And let's move to the most important, which is the grammar note I want to share with you and the exercise you must do. So, broken plural in Arabic. Broken plural in Arabic refers to a noun form that does not follow the regular pattern of pluralization by adding suffixes or vowel changes. Instead, broken plurals have irregular forms that may involve changes to the internal structure of the word, such as vowel changes, doubling of letters, or other alternations. These irregular plurals are typically formed from singular nouns that belong to specific patterns or categories in Arabic morphology. مثال, we have here تفصيل and the plural is تفاصيل. There is no any sense here how this plural being made. And that's why we call it broken plural. تفصيل تفاصيل. Now if you are still with me, you are a ممتاز student. So I'm going to give you 7 seconds to say this out loud. And after I will say it too, so you can compare your pronunciation and correct your mistakes. تفضلوا. ممتاز. So I believe you have done it and now it's my turn. ما هي تفاصيل الخطة الأمريكية لإيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر؟ ممتاز يا شباب، هذا كل شيء لي اليوم، وإذا بدكم معلومات إضافية شوفوا الروابط تحت هذا الفيديو. وسلامات ومنتهية.